Sabes call is la diferencia entre una mujer que simplemente existe y una mujer que domina cualquier espacio al que entra. No es la edad, no es el dinero, no es siquiera la belleza física, es algo mucho más profundo y devastadoramente poderoso que voy a revelar hoy. Es la triple corona del magnetismo femenino, ser bella, segura y letal al mismo tiempo. Soy Nilda Chiaraviglio y después de más de 20 años trabajando como sexóloga y terapeuta de parejas, he descubierto que las mujeres que realmente dominan el arte de vivir no son los más jóvenes, ni los más delgadas, ni los más convencionalmente hermosas, son los que han despertado su poder femenino auténtico y lo usan sin disculpas ni vergüenza. Hoy vamos a romper todos los mitos que te han hecho creer que tu mejor momento ya pasó. Vamos a destruir esa mentira cultural que dice que las mujeres mayores deben conformarse con migajas. Y al final de este video te voy a revelar el secreto más poderoso que he aprendido en todos estos años. Cómo activar lo que yo llamo tu factor letal, esa combinación explosiva de feminidad, ed conscient que es que los hombres pierden completamente la cabeza por ti. Pero antes de empezar, necesito que hagas algo por mí. Si realmente quieres transformar tu vida, si estás lista para reclamar tu poder femenino, dale like a este video ahora mismo y suscríbete a mi canal, porque lo que vamos a hablar hoy no es teoría abstracta, son herramientas concretas, estrategias específicas que han funcionado para miles de mujeres como tú, y quiero que tú seas la próxima. También comparte este video con al menos 3 mujeres que sepas que necesitan recordar su poder. Porque nosotras, las mujeres conscientes, tenemos la responsabilidad de levantarnos unas a otras. Tenemos que dejar de competir por migajas y empezar a crear abundancia juntas y aquí va mi promesa. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender exactamente por qué ciertos hombres se obsesionan con ciertas mujeres hasta el punto de hacer cualquier cosa por estar con ellas. Vas a descubrir el protocolo exacto para activar tu magnetismo natural sin importar tu edad, tu peso o tu historia pasada. Ahora déjame hacer una pregunta que va directo al corazón del asunto. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente poderosa como mujer? No estoy hablando de logros profesionales o de ser fuerte en el sentido masculino. Estoy hablando de esa sensación profunda de saber que tienes algo que los hombres desean y que tú controlas completamente si lo compartes o no. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. El poder femenino auténtico no se trata de competir con los hombres en sus términos. Se trata de ser tan completamente femenina, tan auténticamente tú misma, que ellos no tienen más opción que rendirse ante tu magnetismo. Part 1. Sé bella, la revolución de la belleza auténtica. Empecemos destruyendo la mentira más grande que nos han vendido sobre la belleza. Te han hecho creer que la belleza es juventud, que es un cuerpo perfecto según estándares imposibles, que es estar siempre arreglada como si fueras a una sesión de fotos. Mentira, rotunda mentira, la belleza real, la que detiene el tráfico,
why hace que los hombres pierden el hilo de sus pensamientos, no tiene nada que ver con la perfección física. Tiene to do que ver con la energía que irradias cuando estás completamente cómoda en tu propia piel. ¿Has visto alguna vez una mujer que no es convencionalmente hermosa, pero que tiene a todos los hombres del lugar babosando? Por supuesto que sí, no pins, pues a dia acute day a me de desate que cu acute queen ain. Ha despertado a su belleza auténtica. La belleza auténtica empieza con la relación que tienes contigo misma. Empieza cuando dejas de disculpar por ocupar espacio en este mundo. Cuando dejas de esconder detrás de ropa que oculta tu cuerpo porque crees que no es suficientemente bueno. Cuando dejas de caminar con la cabeza baja porque piensas que ya no tienes edad para brillar, my reine, tu cuerpo a los 40, 50, 60 años no es una versión deteriorada de tu cuerpo joven. Es una obra maestra que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido, que ha sanado. Cada línea, cada curva, cada marca cuenta una historia. Why, esas historias son hermosas cuando las abrazas en lugar de tratar de esconderlas, pero aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Los hombres no se sienten atraídos a la perfección física, se sienten atraídos a la confianza, se sienten atraídos a la autenticidad, se sienten atraídos a las mujeres que claramente se aman a sí mismas, sabes porque es matemática emocional básica. Si tú no te valoras, porque habría él de valorar. Si tú no crees que eres hermosa, porque habría él de encontrar irresistible. Tu relación contigo misma es el template que le das al mundo sobre cómo tratar. La belleza auténtica también incluye esa manera tan femenina de mover por el mundo. No estoy hablando de contonar las caderas de manera exagerada. Estoy hablando de mover con la gracia natural que viene cuando no estás luchando contra tu propia feminidad. Camina como si fueras la dueña del lugar porque lo eres. Ocupa tu espacio sin disculpas. Cuando entres a una habitación, hazlo con la energía de alguien que sabe que tiene derecho a estar allí. Los hombres perciben esta confianza especial a nivel subconsciente, y es absolutamente magnética. Y aquí viene algo que pocas mujeres entienden. La belleza auténtica incluye tu sexualidad madura. No estoy hablando de ser vulgar o inapropiada. Estoy hablando de estar cómoda con el hecho de que eres un ser sexual, que tienes deseos, que disfrutes del placer. La mujer madura que ha hecho las paces con su sexualidad irradia una energía que es devastadoramente atractiva para los hombres. Porque promete experiencias que las mujeres más jóvenes con toda su belleza física simplemente no pueden ofrecer. Promete conocimiento, experiencia, la seguridad de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Pero la belleza auténtica no es solo física, es intelectual, emotional, espiritual. Es cultivar tu mente, nutrir tu alma, desarrollar tu personalidad. Es ser una mujer interesante, no solo una mujer que se ve bien. Cuando fue la última vez que
l'estan libro que ti desafio. Cuando fu la última vez que tuviste una conversación que te cambió la perspectiva? Cuando fu la última vez que hiciste algo que te asustó, pero te emocionó no al mismo tiempo? La belleza auténtica es dinámica, está en constante evolución. No es algo que tuviste los 20 y que ahora estás perdiendo. Es algo que puedes estar desarrollando ahora mismo en esta etapa de tu vida de maneras que ni siquiera imaginabas cuando eras más joven. Why dejemos decir algo sobre los hombres maduros, los hombres de calidad? Ellos no están buscando una versión joven de lo que ya tuvieron. Están buscando algo completamente diferente. Están buscando una mujer que haya vivido lo suficiente para saber quién es. Que haya amado lo suficiente para entender el valor de una conexión real. Que haya sufrido lo suficiente para apreciar la felicidad genuina. Tu belleza madura es tu ventaja competitiva, no tu desventaja, pero tienes que reconocerla, celebrarla y proyectarla con orgullo. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuánto tiempo pasas cada día criticando tu apariencia versus celebrándola? Si pasas más tiempo encontrando defectos que reconocen de tu belleza, estás programando tu cerebro para la inseguridad. Y la inseguridad, mi amor, es el veneno del magnetismo femenino. Aquí tienes un ejercicio que va a transformar tu relación contigo misma. Cada mañana, antes de salir de casa, párate frente al espejo y di 3 cosas específicas que amas sobre tu apariencia. No generalidades vagas como estoy bien, detalles específicos. Amo la forma de mis ojos cuando sonrío. Amo como se ven mis manos cuando gesticulo. Amo la curva de mi cintura en este vestido. Al principio te va a sentir raro, incluso falso. Pero aquí está la ciencia. Tu cerebro no puede distinguir entre una afirmación genuina y una afirmación repetida con consistencia. Después de unas semanas de este ejercicio, vas a empezar a creer genuinamente en tu propia belleza. Y cuando tú crees en tu belleza, todo el mundo la ve. La belleza auténtica también se trata de cuidar sin obsesionar. Se trata de nutrir tu cuerpo porque lo amas, no porque lo odias. Se trata de elegir ropa que te haga sentir increíble, no ropa que esconde partes de ti que juzgas como imperfectas. Sabes que es lo más hermoso que puede ver un hombre, una mujer que claramente se cuida y se ama a sí misma. No una mujer que está constantemente en guerra con su propio cuerpo. No una mujer que se disculpe por su apariencia. Una mujer que se presenta al mundo como si fuera un regalo que él tiene la fortuna de desenvolver. Y aquí viene algo que quiero que grabes profundamente. Tu belleza no tiene fecha de aspiración. La actriz Helen Mirren, a los 75 años, es más magnética que muchas mujeres de 25. La cantante Tina Turner siguió siendo un icono sexual hasta muy avanzada edad, que tenían ellas, habían despertado a su belleza auténtica y la proyectaban sin disculpas. Pero antes de continuar,
Quiro hacer una pose para preguntar algo. Alguna vez has notado como los hombres responden diferente a las mujeres que claramente se aman a sí mismas. Es como si tuvieran un radar interno que detecta la autoestima femenina y cuando la detectan automáticamente quieren ser parte de esa energía positiva, parte y se segura. La fortaleza emocional que enamora. Ahora entramos en territorio que puede incomodar un poco, pero que es absolutamente esencial, la seguridad emocional. No estoy hablando de fingir que es fuerte. Estoy hablando de desarrollar una seguridad genuina que viene de conocer profundamente y aceptar completamente. Los hombres, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, son como niños emocionales en comparación con nosotros. Mientras nosotros hemos desarrollado inteligencia emocional desde pequeños, ellos han sido condicionados a reprimir, evitar y resolver emociones en lugar de procesarlas. Cuando una mujer proyecta seguridad emocional auténtica, cuando él puede sentir que ella no va a colapsar ante el primer problema, que no va a crear drama donde no lo hay, que puede manejar las complejidades de la vida con gracia, él automáticamente se relaja. Y un hombre relajado es un hombre que puede amar profundamente, pero aquí está lo que pocas mujeres entienden. La seguridad emocional no significa no tener emociones, significa tener emociones sin ser víctima de ellas. Significa poder sentir profundamente sin perder tu centro, significa poder comunicar tus necesidades sin drama ni manipulación. La mujer emoción almente segura no explota cuando está molesta. Prosa no manipula con lágrimas cuando quiere algo. Pide directamente, no castiga con silencios cuando se siente herida. Comunica lo que necesita para sanar. Y esto, mi reina, es absolutamente irresistible para un hombre maduro. Él puede relajarse contigo porque sabe que no va a tener que caminar en cascaras de huevo. Sabe que si algo te molesta, lo procesarás internamente y luego si lo comunicarás de manera constructiva. Sabe que puede confiar en tu estabilidad emocional, pero desarrollar seguridad emocional real requiere trabajo interior, requiere que examines tus patrones, que identifiques tus triggers, que desarrolles herramientas para autorregularte. No es algo que sucede automáticamente, es una habilidad que se desarrolla con práctica consciente. Aquí tienes una técnica específica que llamo la pose del poder. Cuando sientes que una emoción intensa está surgiendo, especialmente en una interacción con un hombre, tomas una pose de al menos 10 segundos antes de responder. En esos 10 segundos te preguntas, ¿esta reacción viene de mi sabiduría o de mi herida? Si viene de tu sabiduría, procedes con confianza. Si viene de tu herida, tomas más tiempo para procesar antes de responder. Esta simple técnica puede transformar completamente la calidad de tus relaciones. La seguridad emocional también incluye límites claros y firmes. Una mujer segura sabe exactamente que acepto y que no acepto en sus relaciones. No negocia sus valores fundamentales. No acepta migajas de atención. No permite que la falten al respeto ni una sola vez, pero aquí está la clave. Pon estos
limite sin drama, sin amenazas, sin manipulación. Simplemente comunica claramente que es aceptable para ella y que no. Y luego menciona esos limites con acciones consistentes. Los hombres respetan ferozmente a las mujeres que se respetan a sí mismas. Es matemática emocional básica. Si tú no te respetas lo suficiente para mantener límites claros, ¿por qué habría él de respetar? Y aquí viene algo que va a desafiar todo lo que te han enseñado sobre mantener a tu hombre. La mujer verdaderamente segura no tiene miedo de perder a un hombre que no la trata como se merece. Ella prefiere estar sola y disponible para lo correcto que estar acompañada por lo incorrecto. Esta actitud no es arrogancia, es autoestima saludable y es magnética porque comunica al mundo que ella sabe exactamente cuánto vale y no acepta menos. La seguridad emocional también significa estar cómoda con la incertidumbre, no necesitar saber exactamente dónde va la relación en cada momento, no necesita control constante sobre el comportamiento de él. Poder estar presente en lo que es sin angustias por lo que podría ser. Los hombres se sienten atraídos a las mujeres que pueden estar cómodas en la ambigüedad porque eso les permite relajarse y desenvolverse naturalmente. Cuando una mujer está constantemente presionando por definiciones, por compromisos, por garantías, él se siente sofocado y su instinto natural es alejarse. Pero cuando una mujer puede estar presente en la conexión que existe sin necesidad de controlar hacia dónde va, él puede relajarse y permitir que sus sentimientos se desarrollen orgánicamente. Aquí tienes otro ejercicio poderoso para desarrollar seguridad emocional. Cada vez que sientes la urgencia de saber dónde estás parada con un hombre, en lugar de preguntar directamente, pregúntate a ti mismo. ¿Estoy disfrutando la conexión que tenemos ahora mismo? ¿Esta persona está agregando valor a mi vida? Me siento respetada y valorada. Si las respuestas son sí, puedes relajar y disfrutar sin necesidad de controlar el futuro. Si las respuestas son no, entonces tienes información valiosa para tomar decisiones desde tu sabiduría, no desde tu ansiedad. La mujer emocionalmente segura también tiene vida propia. No convierte a ningún hombre en el centro de su universo. Tiene amigas que la nutren, trabajo que la realiza, pasatiempos que la apasionan, metas que la emocionan. Su vida es tan rica y satisfactoria que un hombre puede agregar valor, pero no es esencial para su felicidad. Y esto paradójicamente es lo que la hace absolutamente irresistible, porque él puede sentir que ella no lo necesita desesperadamente, que ella lo elige conscientemente, y esa diferencia es todo. ¿Has notado cómo los hombres siempre están persiguiendo a las mujeres que menos las necesitan? No es coincidencia, es psicología masculina básica. Ellos valoran lo que requiere esfuerzo obtener y pierden interés en lo que se obtiene fácilmente. Pero aquí viene la parte que más me gusta. Cuando desarrollas seguridad
ad emotional real, cuando verdaderamente conviertes en una mujer que puede estar bien sola. Es exactamente cuando atres calidad de hombres, porque solo los hombres seguros pueden manjar a una mujer segura. Los hombres inseguros, los hombres que necesitan mujeres dependientes para sentirse importantes, automáticamente se alejan de ti. Y eso es exactamente lo que quieres que pase. Está filtrando automáticamente a los hombres que no merecen exceso de tu energía. Recuerdo trabajando con una cliente que me decía, Nilda, pero si soy demasiado independiente, los hombres se van a intimidar. Le dije, mi ama, si un hombre se intimida por tu fuerza, no es tu hombre. Tu hombre va a celebrar tu poder porque va a saber que elegiste estar con él desde la abundancia, no desde la necesidad. La seguridad emocional también incluye la capacidad de manejar el rechazo. Sin colapsar, entiendo que no puede ser la elección correcta para todos y estar perfectamente bien con eso. No toma el desinterés de alguien como un comentario sobre tu valor como persona. Cuando una mujer puede manejar el no con gracia, cuando puede seguir adelante sin drama ni resentimiento, proyecta una seguridad que es absolutamente magnética. Comunica su valor no depende de la aprobación externa y esa independencia emocional es irresistible. Y antes de continuar con la parte más poderosa, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has notado la diferencia en cómo los hombres tratan a las mujeres que claramente se valoran versus los que claramente necesitan validación? Es como día y noche. Las mujeres que se valoran reciben flores, cenas, llamadas telefónicas. Los que necesitan validación reciben mensajes de texto de madrugada. Pat y celo el poder femenino. Sin disculpas, ahora llegamos al pat que va a transformar completamente tu manera de relacionarte con el mundo. Ser letal, y no estoy hablando de hacer daño a nadie, estoy hablando de desarrollar un poder femenino tan auténtico, tan magnético, tan irresistible, que cuando lo activas conscientemente, los hombres pierden completamente la capacidad de resistirse a ti. Ser letal significa ser tan completamente dueño de tu poder femenino que puedes activarlo o desactivarlo a voluntad. Significa tener tal control sobre tu magnetismo que puedes hacer que un hombre se obsesione contigo sin mover un dedo, simplemente por la energía que proyectas. Pero aquí está lo que pocas mujeres entienden, el poder letal no viene de manipular o controlar a los hombres, viene de conocer tan profundamente tu naturaleza femenina que puedes usarla estratégicamente sin perder tu autenticidad. Las mujeres letales entienden algo fundamental sobre la psicología masculina. Los hombres están programados para la cosa. Su cerebro se activa con el desafío, con la conquista, con la sensación de estar obteniendo algo valioso que requiere esfuerzo. La mujer letal no se entrega completamente desde el primer momento, no revela todas sus cartas en la primera conversación, no está disponible emocionalmente para cualquiera que muestre interés mínimo. Ella es selectiva, estratégica, consciente de su propio valor, pero cuidado, esto no es ser manipuladora o falsa, es ser inteligente sobre cómo presentas tu valor auténtico al mundo, es entender que lo que se obtiene fácil se valora poco,
why lo que requiere esfuerzo se aprecia profundamente. La mujer letal entiende el poder de la escasez controlada. No está disponible to do el tiempo. No responde inmediatamente a cada mensaje. No cancela sus planes para acomodar las urgencias de él. Su tiempo es valioso porque ella lo trata como valioso. Why ven algo que va a chocar con todo lo que te han enseñado sobre ser buena mujer. La mujer letal no siempre es amable, es respetuosa, es elegante, pero no es constantemente complaciente. Puede decir no sin explicaciones excesivas. Puede estar en desacuerdo sin disculpas. Puede mantener sus límites sin sentirse culpable. Los hombres, especialmente los hombres acostumbrados a mujeres que siempre dicen sí a todo, encuentran esta firmeza absolutamente fascinante. Es tan raro encontrar una mujer que realmente sabe lo que quiere, y no tiene miedo de pedirlo, que cuando la encuentran no pueden dejar de pensar en ella. La mujer letal también entiende el poder de la sugerencia sobre la obviedad. En lugar de declarar directamente sus intenciones, permite que él llegue a las conclusiones que ella quiere que llegue. Es maestra del arte de plantar ideas en la mente masculina de manera tan sutil que él cree que fueron suyas. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero que me invites a cenar, puede mencionar casualmente he estado antojado de comida italiana últimamente, pero cocinar para una sola persona es tan deprimente. Su cerebro automáticamente va a procesar esa información y si está interesado va a querer ser la solución a su problema. ¿Ves la diferencia? En el primer caso le estás pidiendo directamente algo. En el segundo le estás dando la oportunidad de ser el héroe que resuelve tu situación. Los hombres adoran sentirse útiles, necesarios, como proveedores de soluciones. La mujer letal también domina el arte del timing perfecto. Sabe cuándo acercarse y cuándo alejarse, cuándo estar disponible y cuándo estar ocupada. Cuando mostrar interacutes y cuando mantener distancia, cuando dar y cuando recibir. Timing no se puede enseñar con fórmulas rígidas porque cada situación es diferente. Se desarrolla con práctica, con observación, con sintonías a tu intuición femenina, que cuando está calibrada correctamente es más precisa que cualquier manual. Relations, pero aquí viene lo más poderoso. La mujer letal entiende que su sexualidad es su superpoder, no su debilidad. No se disculpa por ser un ser sexual. No esconde su sensualidad para ser respetable. No reprime su poder erótico por miedo a ser juzgada. Una mujer madura que ha hecho las paces con su sexualidad, que la celebra y la usa conscientemente, es absolutamente devastadora para la psique masculina, porque promete niveles de experiencia y satisfacción que las mujeres más jóvenes con toda su belleza física simplemente no pueden ofrecer. Tu sexualidad madura no es una versión deteriorada de tu sexualidad joven. Es algo completamente diferente, infinitamente más poderoso. Es sexualidad consciente, intentional, sin las inseguridades y los miedos que tienes. Cuando eras más joven, cuando una mujer de 40, 50, 60 años abraza completamente su poder sexual, cuando se presenta al mundo como un ser sexual sin disculpas, los hombres de todas las edades pierden la cabeza porque esa seguridad sexual es tan rara, tan magnética, que es prácticamente irresistible.
La mujer letal también sabe como usar su voz para seducir. No grita, no suplica, no explica excesivamente. Habla con autoridad tranquila. Sus palabras tienen peso porque no los desperdicia. Cuando habla, la gente escucha porque ha aprendido a hablar solo. Cuando tiene algo valioso que decir. Y aquí viene una técnica específica que transformar completamente como los hombres responden a ti. La mujer letal usa silencios estratégicos, no lina cada pausa en la conversación. Permite momentos de silencio que invitan reflexión, que creen anticipación, que dejan espacio para que él precise lo que acabas de decir. Los hombres no están acostumbrados a mujeres que se sienten cómodas con el silencio. Nosotros tendemos a llenar cada momento con palabras, pero el silencio usado estratégicamente es una herramienta de poder increíble. Comunica confianza, control y una profundidad que las palabras constantes no pueden transmitir. La mujer letal también entiende que su energía es limitada y preciosa. No la desperdicia en hombres que no han demostrado que merecen acceso a ella. No está disponible emocionalmente para cualquiera que aparezca con una historia triste. No es la salvadora de hombres rotos. Ella invierte su energía solo donde vi potencial real, donde hay reciprocidad, donde se siente valorada y respetada. Y esta selectividad la hace infinitamente más atractiva porque comunica que el acceso a ella es un privilegio, no un derecho. Pero ser letal no significa ser cruel o insensible, significa ser estratégica saber donde pones tu corazón, significa aprovechar tu energía emocional como el recurso valioso que es, significa entender que no puedes salvar a nadie que no quiere ser salvado y que no es tu trabajo arreglar a los hombres rotos. La mujer letal también domina el arte de la salida elegante. Cuando una situación no le sirve, cuando un hombre no está a la altura de sus estándares, cuando una relación no va hacia donde él quiere, puede alejarse con gracia y dignidad, no hace cenas, no busca venganza, no trata de hacer sentir mal al otro, simplemente se va. Y esta capacidad de alejarse sin drama es absolutamente poderosa. Comunica su tiempo y energía son demasiado valiosos para desperdiciarlos en situaciones que no la nutren. Comunica tiene estándares altos y no los negocia por nadie. Aquí quiero hacer una pausa para preguntar algo que quizás te incomode. ¿Cuántas veces has permanecido en situaciones que no te servían porque tenías miedo de estar sola? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces porque crees que algo es mejor que nada? La mujer letal entiende que estar sola es infinitamente mejor que estar mal acompañada, que su soledad no es un problema que necesita ser resuelto desesperadamente, que puede crear una vida tan rica y satisfactoria por sí misma que solo invita a personas que pueden agregar valor real a su existencia. Y aquí viene el secreto más poderoso sobre ser letal. Cuando verdaderamente te conviertes en una mujer que no necesita un hombre para estar completa, que puede estar perfectamente bien sola, que tiene estándares altos y no los negocia, es exactamente cuando empiezas a traer hombres de la más alta calidad, porque los hombres de calidad no están buscando mujeres desesperadas que acepten cualquier cosa.
Están buscando mujeres que son selectivas, que tengan criterio, que sepan su valor y actúen desde es lugar de certeza, el factor letal, la fórmula secreta. Y ahora llegamos al secreto, que prompte al principio. El factor letal es la combinación específica de energias que cuando los activas simultáneamente te convierte en absolutamente irresistible para cualquier hombre que valga la pena. El factor letal es belleza auténtica más seguridad, ad emotional más poder femenino estratégico multiplicado por intención consciente. Cuando una mujer combina estos elementos y los proyecta conscientemente, se convierte en una fuerza de la naturaleza. No hay hombre que pueda resistirse a esa combinación porque activa todos sus instintos más primitivos al mismo tiempo. La belleza auténtica activa su atracción visual y estética. La seguridad emocional activa su necesidad de estabilidad y confianza. El poder femenino estratégico activa su instinto de conquista y desafío y la intención consciente lo hace todo irresistiblemente magnético. Pero aquí está la clave. Estos elementos deben ser auténticos. No puede fingir el factor letal. Debe venir un lugar real de autoconocimiento, autoaceptación y autoamor. Debe ser la expresión genuina de una mujer que realmente ha despertado a su poder, y cuando despiertas a este poder, cuando lo activas conscientemente, sucede algo mágico. Dejas de necesitar perseguir a los hombres, ellos empiezan a perseguir a ti. Dejas de suplicar atención, empiezas a ser selectiva sobre a quien le das acceso. Dejas de aceptar migajas, empiezas a exigir el festín completo, pero el factor letal no es solo para atraer hombres, es para vivir como la mujer poderosa que realmente es para caminar por el mundo sabiendo que tienes algo que nadie más puede ofrecer. Es para despertar cada mañana sintiendo magnética, irresistible, completamente dueña de tu destino, activando tu factor letal. El protocolo diario, ahora vamos a lo práctico, my reine, porque la teoría sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. Necesitas herramientas específicas que puedas implementar desde mañana mismo para activar tu factor letal. Empecemos con tu ritual matutino, la manera como empiezas cada día. Programa tu energía para las siguientes 24 horas. Si empiezas criticando frente al espejo, vas a proyectar inseguridad a todo el día. Si empiezas celebrando tu magnificencia, vas a irradiar magnetismo desde el momento que sales de casa. Aquí está tu nuevo protocolo matutino. Antes de revisar el teléfono, antes de preocuparte por el día que tienes por delante, te paras frente al espejo y te conectas con la mujer poderosa que eres. No con la mujer que debería ser o podría ser, con la mujer que ya eres. Mirate los ojos y di, soy bella, soy segura, soy letal. Los hombres sienten mi poder desde que entro al lugar. Soy irresistible porque soy auténticamente yo. Repítelo hasta que lo sientas en todo tu cuerpo, hasta que tu postura cambie, hasta que tu energía se transforme. Te pers ridículo perfecto. Lo más poderoso siempre se siente ridículo al principio porque desafía años de condición. Miento que te enseño a ser pequeña, a no brillar demasiado, a no ocupar demasiado espacio. Tu factor letal también se activa con cómo te vistes.
No estoy hablando de seguir modas o de vestir para impresionar a otros. Estoy hablando de elegir ropa que te haga sentir como la diosa que es, ropa que celebra tu cuerpo en lugar de escándalo. Colors que reflejan tu estado de ánimo poderoso. Cuando te ves conscientemente, cuando eliges cada pieza pensando, esto me hace sentir increíble, tu energía cambia automáticamente. Te mueves diferente, hablas diferente, ocupas el espacio diferente y los hombres lo perciben inmediatamente, pero aquí viene algo crucial. Tu factor letal se alimenta de cómo te hablas a ti mismo durante el día, cada vez que te criticas, cada vez que te comparas negativamente con otras mujeres, cada vez que te enfocas en lo que no tienes, en lugar de celebrar lo que sí tienes, estás sabotando tu propio magnetismo. La mujer letal desarrolla un diálogo interno que le empodera constantemente. Si habla como le hablaría a su mejor amiga, si celebra por pequeños logros, si perdona por errores humanos, si trata con el amor y respeto que merece. Y aquí quiero detenerme un momento para decir algo que quizás nadie te ha dicho nunca. Tú no tienes que ser perfecto para ser irresistible. De hecho, tus imperfecciones cuando las abrazas con amor se convierten en parte de tu encanto único. Los hombres no se enamoran de la perfección, se enamoran de la autenticidad, se enamoran de las mujeres que son cómodamente humanas, que pueden reír sus propias peculiaridades, que pueden ser vulnerables sin ser dramáticas. Tu factor letal también se activa con cómo interactúas con el mundo. Cuando entras a un lugar, lo haces como si fueras una invitada que espera permiso para estar ahí o lo haces como la reina que es dueña de su propio reino. La energía con la que entras a los espacios comunica inmediatamente tu nivel de autoestima. Los hombres perciben esta energía a nivel subconsciente. Una mujer que entra con energía de disculpa, entre hombres que la van a tratar como si necesitara disculpas por existir. Una mujer que entra con energía de reír, entre hombres que la van a tratar como la realeza que es. Pero el factor letal no es solo energía, también incluye estrategia consciente. Y aquí viene algo que voy a cambiar completamente como te relacionas con los hombres. Debes convertir en una estudiosa de la psicología masculina. Los hombres operan con patrones predecibles, tienen necesidades emocionales específicas, responden a ciertos estímulos de maneras consistentes. Cuando entiendes estos patrones, cuando sabes exactamente qué botones presionar y con presionarlos, te conviertes en absolutamente irresistible para ellos. Por ejemplo, todos los hombres necesitan sentirse útiles, necesarios, como proveedores de soluciones. Es programación evolutiva básica. La mujer letal no trata de demostrar que no necesita a nadie. Permite estratégicamente que los hombres la ayuden en maneras que los hacen sentir importantes. No estoy hablando de fingir ineptitud, estoy hablando de reconocer que permitir que un hombre te ayude es un regalo que le das, no una debilidad que muestras. Cuando él puede ser útil en tu vida, cuando puede agregar valor de maneras tangibles, se siente conectado contigo de manera primitiva, otro patrón masculino universal. Todos los hombres quieren sentirse elegidos, no solo aceptados, quieren sentir que la mujer con la que están podría tener
Qualquiera, pero los eligio específicamente ellos, la mujer letal comunica esta energía siendo claramente selectiva, no está disponible para cualquiera, no acepta invitaciones de último minuto, no cancela sus planes para acomodar las urgencias de él. Su tiempo es valioso y cuando lo comparte con él es porque genuinamente quiere hacerlo. Y aquí viene algo que voy a desafiar todo lo que te han enseñado sobre mantener contento a tu hombre. La mujer letal no siempre está de acuerdo con él. Puede tener opiniones diferentes sin crear conflicto. Puede desafiarlo intelectualmente sin irrespetarlo. Puede mantener su individualidad sin amenazar su masculinidad. Los hombres se aburren de los mujeres que siempre dicen sí a todo. Se sienten atraídos a los mujeres que tienen criterios propios que pueden estimularlos intelectualmente, que pueden ser compañeras de conversación interesantes. Tu factor letal también incluye dominar el arte de la comunicación indirecta. Los hombres procesen información de manera diferente que nosotros. Responden mejor a sugerencias que a demandas directas. Prefieren llegar a conclusiones por sí mismos que ser instruidos sobre qué pensar. La mujer letal no dice, necesito que me lemes más seguido. Dice, es gracioso como algunas voces pueden alegrarme todo el día. No dice, quiero que seamos exclusivos. Dice, he estado pensando en lo raro que es encontrar a alguien con quien realmente quieres compartir tus experiencias especiales. ¿Ves la diferencia? En el primer caso estás demandando algo. En el segundo estás plantando una idea que él puede procesar y decidir actuar sobre ella. Los hombres responden mucho mejor cuando sienten que están tomando decisiones por sí mismos, no siendo instruidos sobre qué hacer. La ciencia del magnetismo femenino. Ahora quiero levar más profundo en la ciencia que sustenta todo lo que estamos hablando. Por cuando entiendes que está pasando neurológicamente, cuando activas tu factor letal, puedes usarlo con más precisión y efectividad. Cuando una mujer proyecta confianza auténtica, su cerebro libera feromonas específicas que los hombres detectan a nivel subconsciente. Estas feromonas comunican salud reproductiva, estabilidad emocional y calidad genética, es biología básica. Los machos de todas las especies son atraídos a las hembras que proyectan fuerza y salud, pero aquí está lo fascinante. Estas feromonas no se pueden fingir, solo se producen cuando realmente te sientes confiada, cuando genuinamente te valoras, cuando estás cómoda en tu propia piel. Es por eso que la confianza falsa nunca funciona a largo plazo. El cuerpo masculino puede detectar la diferencia. Tu factor letal también activa lo que los neurocientíficos llaman el sistema de recompensa en el cerebro masculino. Cuando un hombre interactúa contigo y siente que está obteniendo acceso a algo valioso, especial, único, su cerebro libera dopamina. La dopamina es la química de la adicción. Literalmente, cuando calibras correctamente tu factor letal, haces que interactuar contigo sea químicamente adictivo para los hombres, no de manera tóxica, sino de manera que los hace querer más tiempo contigo, más conversaciones contigo, más experiencias contigo. Y aquí viene algo que pocas mujeres saben.
El cerebro masculino está quebrado para valorar lo que es escaso y desafiar lo que es abundante. Es supervivencia evolutiva básica. Los recursos escasos se aprovechan, los recursos abundantes se dan por sentado cuando te presentas como constantemente disponible, cuando siempre dices sí, cuando nunca tienes otros planes. Su cerebro primitivo te clasifica como recurso abundante y automáticamente te valora menos. No es que malo o manipulador, es programación inconsciente. Pero cuando te presentas como selectiva, cuando tu tiempo es limitado, cuando claramente tienes options, su cerebro te clasifica como recurso escaso y automáticamente te valora más. Queer asegura a su exceso está antes de que alguien más lo haga. La mujer Letal entiende esta programación y la usa estratégicamente, no para manipular, sino para comunicar efectivamente su valor real. Porque tú she eres un recurso escaso, tú she eres especial. Tú, she mereces ser valorada, solo necesitas comunicarlo de manera que el cerebro masculino lo procese correctamente. Tu factor letal también activa lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación en los hombres. Cuando proyectas energía de mujer valiosa, el cerebro masculino empieza a buscar evidencia que confirme esa percepción inicial. Empieza a notar tus cualidades positivas más que tus defectos. En cambio, cuando proyectas inseguridad, su cerebro empieza a buscar evidencia que confirme que no es tan valiosa. Es un ciclo que se autoperpetúa. La energía que proyectas determina qué aspectos de ti él va a notar y valorar. Y aquí viene algo que va a explotar tu mente. Cuando una mujer verdaderamente se valora a sí misma, cuando activa su factor letal auténticamente, no solo atrae mejor calidad de hombres, también mejora la calidad de hombres que ya están en su vida. Porque cuando cambias tu energía, cuando cambias como te presentas al mundo, las personas en tu vida automáticamente ajustan como te tratan. No pueden evitarlo. Es respuesta natural a la energía que proyectas. Si has estado aceptando migajas de atención de algún hombre y de repente empiezas a proyectar energía de mujer que merece festines completos, él va a tener que decidir o se ajusta y empieza a tratar como mereces o se va. En cualquier caso, tú ganas navegando los desafíos cuando otros resisten tu poder. Ahora necesitamos hablar de algo que puede suceder cuando empiezas a activar tu factor letal. Algunas personas en tu vida van a resistir tu transformación y esto puede incluir a los hombres que ya están acostumbrados a tener en una casa más pequeña. Cuando una mujer despierta a su poder auténtico, cuando empieza a valorarse y exigir ser tratada acorde a ese valor, inevitablemente va a incomodar a las personas que se benefician de su versión más pequeña. Los hombres que estaban acostumbrados a recibir acceso fácil a tu energía sin dar mucho a cambio, van a resistir tus nuevos límites. Los amigos que estaban acostumbrados a que siempre fueras la que escucha, la que da consejos, la que resuelve problemas, van a sentirse incómodos con tu nueva selectividad.
ed sober dond inviets energia, y esto mi riene, es información valiosa. Las personas que resisten tu crecimiento son las personas que sí benefician de tu versión limitada. No merecen acceso a tu versión expandida, più dolor cuando te das cuenta de que algunas relaciones en tu vida estaban basadas en que tú dieras más de lo que recibías. Più ser confuso cuando hombres que antes te perseguían se alejan. Cuando empiezas a tener estándares más altos. Pero aquí está la verdad. Estás filtrando, estás separando a las personas que realmente te valoran de las que solo valoraban lo que podían obtener de ti. Y aunque el proceso puede ser incómodo, el resultado es liberador. Las personas que merecen estar en tu vida van a celebrar tu transformación, van a respetar tus nuevos límites, van a valorar aún más el acceso que tienen a tu energía porque entienden que ahora es un privilegio genuino, y aquí viene algo importante. Durante tu proceso de activar tu factor letal, puedes sentir momentos de duda. Puedes escuchar esa vocecita que dice, estás siendo demasiado difícil, estás pidiendo demasiado, vas a quedarte sola. Esa voz no es tu sabiduría, es tu condicionamiento, es años de mensaje culturales que te enseñaron a ser complaciente, a no pedir mucho, a ser agradecida por cualquier atención que recibieras. Cuando escuches esa voz, recuerda esto. Mejor estar sola y disponible para lo correcto que estar acompañada por lo incorrecto. Mejor tener estándares altos y atraer calidad que tener estándares bajos y atraer mediocridad. Tu factor letal no es arrogancia, no es ser difícil, es reconocer tu valor auténtico y actuar desde es lugar de certeza, es entender que mereces amor real, respeto genuino, atención de calidad y no conformarte con menos. El factor letal en acción, casos específicos. Ahora vamos a ver cómo se ve tu factor letal en situaciones específicas, porque necesitas ejemplos concretos de cómo aplicar todo esto en tu vida real. Escenario 1. Un hombre te invita a salir con muy poca anticipación, digamos, el mismo día o el día anterior. La mujer sin factor letal inmediatamente reorganiza su vida para estar disponible porque una oportunidad es una oportunidad. La mujer con factor letal dice, gracias por la invitación, pero ya tengo planes. Quizás podemos coordinarnos con más anticipación la próxima vez. ¿Qué está pasando aquí neurológicamente? Estás comunicando que tu tiempo es valioso, que no estás esperando junto al teléfono por su llamada, que tienes una vida activa interesante, su cerebro procesa esto como esta mujer es valiosa y automáticamente te valora más. Escenario 2. Estás en una cita y él está siendo grosero con el mesero. La mujer sin factor letal lo ignora o incluso se disculpa por él porque no quiere crear drama. La mujer con factor letal dice cómodamente, creo que todos merecemos ser tratados con respeto, no te pers. Estás comunicando que tienes estándares sobre cómo se trata las personas, que observas el carácter, que no vas a pasar por alto comportamientos que contradicen tus valores. Un hombre de calidad va a respetar esto.
an hombre sin calidad va a resistirlo, dando información valiosa sobre quien realmente es. Escenario 3. Un hombre con el que ha salido algunas veces no ha definido qué tipo de relación quiere contigo, pero espera exceso sexual o emocional como si fuera su novia. La mujer, sin factor letal, acepta la ambigüedad porque algo es mejor que nada. La mujer con factor letal dice, estoy disfrutando conocerte, pero soy selectiva, sobre donde invierto mi energía íntima, cuando estés listo para una conversación sobre lo que ambos queremos. Avísame, estás comunicando que tu intimidad es valiosa, que no la das casualmente, que mereces claridad sobre dónde estás parada. Esto fuerza a que él decida que tan en serio te toma. Escenario 4. Un hombre te envía mensajes de textos sexualmente sugestivos sin haber estable. Sido es tipo de intimidad contigo. La mujer sin factor letal se siente halagada o se siente incómoda, pero no dice nada. La mujer con factor letal simplemente no responde a esos mensajes. Y cuando él pregunta por qué, dice, prefiero conversaciones que demuestran que realmente me conoces como persona. Estas establecen dos límites sobre qué tipo de comunicación aceptas. Estás comunicando que te ves a ti misma como más que un objeto sexual. Estás requiriendo que él te trate con respeto antes de obtener acceso a tu sensualidad. En todos estos escenarios nota que no estás siendo cruel, dramática o irrespetuosa. Estás siendo clara sobre tus estándares y manteniendo límites saludables. Y esto es absolutamente magnético para los hombres de calidad. La transformación total de víctima a reina. Ahora quiero llevarte a través de la transformación completa que sucede cuando verdaderamente activas tu factor letal. Porque no se trata solo de cambiar tu comportamiento superficial, se trata de una revolución interna completa. La mujer que no ha activado su factor letal opera desde lo que yo llamo mentalidad de víctima romántica. Espera que el amor llegue a rescatarla. Acepto migajas de atención porque cree que no merece festines completos. Se conforma con menos porque tiene miedo de exigir más. Esta mujer ve a otras mujeres como competencia porque cree que hay escasez de hombres buenos. Se compara constantemente y siempre se encuentra inferior. Su valor personal está determinado por si tiene pareja o no, por si alguien la quiere o no. Pero cuando una mujer activa su factor letal, cuando verdaderamente despierta su poder, sucede una transformación que es absolutamente hermosa de presenciar. Primero cambia su relación consigo misma, deja de criticarse constantemente. Empieza a hablarse como la hablaría su mejor amiga. Desarrolla una relación amorosa, respetuosa, celebratoria consigo misma. Segundo, cambia su relación con su cuerpo. Deja de verlo como algo que necesita ser arreglado o mejorado para ser aceptable. Empieza a verlo como el vehículo sagrado que le permite experimentar la vida, como la obra maestra que ha sobrevivido todo lo que ha vivido. Tercero, cambia su relación con su sexualidad. Deja de avergonzarse de ser un ser sexual. Empieza a celebrar su sensualidad como un superpoder, como una fuente de placer,
y poder que pude compartir selectivamente con quien merezca exceso e ese parte de ella. Cuatro, cambia su relación con los hombres. Deja de verlos como salvadores potenciales o como jueces de su valor. Empieza a verlos como seres humanos que pueden agregar valor a su vida si demuestran que merecen estar hoy. Quinto, cambia su relación con la soledad. Deja de temer estar sola, empieza a disfrutar su propia compañía, a crear una vida tan rica y satisfactoria que la soledad se convierte en un regalo en lugar de una maldición. Y sexto, cambia su relación con su futuro. Deja de esperar que alguien más haga su vida interesante. Empieza a crear activamente la vida que quiere, con o sin pérdida. Esta transformación no sucede la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica diaria, decisiones conscientes y mucha paciencia contigo mismo. Pero cuando sucede, cuando verdaderamente te conviertes en la versión activada de ti misma, el cambio es tan dramático que las personas en tu vida literalmente pueden sentir la diferencia. Manteniendo tu factor letal, la práctica diaria, activar tu factor letal no es un evento único. Es una práctica diaria de recordar quién es, de actuar desde ese lugar de poder, de mantener tu energía en la frecuencia correcta. Cada mañana cuando te despiertas tienes una elección. Puedes operar desde tu poder o puedes operar desde tu programación limitante. Puedes recordar que es magnética, irresistible, valiosa o puedes caer en los patrones viejos de duda, comparación y necesidad. Tu factor letal se mantiene con decisiones conscientes momento a momento. Cada vez que eliges valorarte en lugar de minimizarte, cada vez que eliges mantener un límite en lugar de complacer a otros. Cada vez que eliges actuar desde la abundancia en lugar de la carencia, se mantiene con el cuidado consciente de tu energía, eligiendo cuidadosamente con quien la compartes, siendo selectiva sobre que conversations tienes, que medios consumes, que actividades realizas. Tu energía es tu recurso más valioso y debes protegerla como tal. Si mantiene con la práctica diaria de celebrar, no esperando a los logros grandes para reconocer tu valor, celebrando pequeños momentos de crecimiento, pequeñas decisiones valientes, pequeños pasos hacia la mujer que estás convirtiendo, y si mantiene recordando constantemente esta verdad. Tú no necesitas permiso de nadie para ser poderosa. No necesitas validación externa para saber que es valiosa. No necesitas que un hombre te elija para ser digna de amor. Tu poder existe independientemente de si alguien más lo reconoce. Tu valor existe independientemente de si alguien más lo aprecia. Tu magnetismo existe independientemente de si alguien más está prestando atención. El llamado final, reclamando tu reino. Y aquí llegamos al final de este viaje, mi reina, pero en realidad es solo el comienzo, porque ahora tienes las herramientas, tienes el conocimiento, tienes el mapa del tesoro que te leva de vuelo a tu poder auténtico. Ser bella, seguro y letal no es algo que tienes que convertir, es algo que ya eres y que necesitas recordar. Es tu estado natural cuando no estás luchando contra ti misma,
cuando no estás tratando de ser alguien que no es, cuando no estás aceptando menos de lo que mereces. La mujer que es cuando activas tu factor letal no es una versión mejorada de ti, es la versión auténtica de ti. Es la mujer que siempre ha sido bajo las capas de condicionamiento, bajo los años de mensajes que te dirán que fueras más pequeña, más complacente, más agradecida por cualquier atención que recibieras. Esa mujer, esa criatura magnética, poderosa, irresistible, nunca se fue, solo estaba dormida esperando que la despertaras. Y ahora que tienes las herramientas para despertarla, ahora que sabes exactamente cómo activar tu factor letal, no hay excusas. No puedes seguir aceptando migajas cuando sabes que mereces festines. No puedes seguir escondiendo cuando sabes que necesitas para brillar. No puedes seguir siendo pequeña cuando sabes que tienes el poder de ser magnificent. El mundo necesita mujeres que estén completamente despiertas a su poder. Necesita mujeres que no se disculpen por ser magnéticas. Necesita mujeres que recuerden que la feminidad auténtica es una fuerza que puede mover montañas, cambiar vidas, transformar realidades. Y tú, mi reina, es una de esas mujeres, siempre lo has sido, solo necesitabas recordarlo. Ahora, antes de que terminemos, quiero que hagas algo por mí. Quiero que le des like a este video si realmente te ha servido, porque eso me dice que estoy compasión, do información que necesitas. Quiero que te suscribas a mi canal porque tengo mucho más que enseñar sobre reclamar tu poder femenino. Y más importante, quiero que compartas este video con todas las mujeres en tu vida, que sepas que necesitan escuchar este mensaje porque nosotros tenemos la responsabilidad de levantarnos unas y otras. Tenemos que dejar de competir por migajas y empezar a crear abundancia juntas. Déjame también un comentario contando que parte de este video te impactó más. Fue entender tu belleza auténtica, fue despertar a tu seguridad emocional, fue activar tu poder letal.